హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పిఎస్ స్టడీ స్టూడియో. ఈ వీడియోలో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 2017 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. 5వ భారత్ అరబ్ భాగస్వామ్య సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ దుబాయి, మస్కట్, ఖతార్, రియాద్. The correct answer is Muscat. The next question is కేంద్రము ప్రారంభించిన ఉజాలా పథకపు ఉద్దేశము. The options are అన్ని గృహాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇవ్వడము, ఎల్ఈడి బల్బుల వితరణ ద్వారా సమర్థవంతమైన వెలుగును అందించడము, సౌరశక్తి ఉపకరణాలను ప్రోత్సహించడము, విద్యుత్ శక్తి అమ్మకానికి అనియంత్ర ప్రవేశం కల్పించడము. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎల్ఈడి బల్బుల వితరణ ద్వారా సమర్థవంతమైన వెలుగును అందించడము. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ రక్షణ మంత్రికి శాస్త్రీయ సలహాదారు ఎవరు? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ఎస్ క్రిస్టఫర్, ఆర్ చిదంబరం, వికే సారస్వత్, జి సతీష్ రెడ్డి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ జి సతీష్ రెడ్డి. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ 2012 లండన్ ఒలింపిక్స్లో యోగేశ్వర్ దత్కి కాంస్య పతకాన్ని రజత పతకముగా పై స్థాయికి మార్చుటకు ఈ క్రింది కుస్తీయోధుడు నిషేధిత ఉత్ప్రేరకాల పరీక్షలో దోషిగా తేలడం కారణము. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ తోగ్రుల్ అస్కరోవ్, షరీఫ్ సరిపోవ్, జేక్ వార్నర్, బెసిక్ కుదుకోవ్. The correct answer is బెసిక్ కుదుకోవ్. The next question is భారతదేశపు క్రొత్త వాయు సేనాధిపతి ఎవరు? The options are బిపిన్ రావత్, బిఎస్ ధనోవా, సునీల్ లంబా, ఆరూప్ రాహా. The correct answer is బిఎస్ ధనోవా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.